Muy buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos en el foro en el 9º foro de la Fundación Santillana en Buenos Aires, un foro que lleva celebrándose desde 9 años, cuya objetivo y temática es, digamos, debatir, innovar, intercambiar experiencias, es decir, conversar y hacer propuestas en torno a la educación. En el presente año, en esta edición del foro de la Fundación Santillana, tenemos expertos venidos de otros países, como es tradicional, y también, digamos, autoridades públicas y expertos de la República Argentina. Pero hay un caso, digamos, particular, que es el caso del profesor Juri Multisilta, que viene, en primer lugar, de un país lejano a la Argentina, en segundo lugar, de un país que es un país referente en materia educativa, como es el caso de Finlandia, y que es conocido por todos a través de los datos, los resultados sostenidos en informes de evaluaciones internacionales, como es el caso de PISA, y que además coincide que es un profesional, un profesor muy especializado, digamos, en temas de TIC educación, especialmente en lo que son redes móviles, aprendizajes móviles en relación con el sistema educativo. Aprovechando su presencia aquí en Buenos Aires, hemos construido una agenda en la cual hemos contado en todo momento con su colaboración y su esfuerzo, diría yo, después de un viaje de muchas y muchas horas desde Helsinki hasta Buenos Aires, con diferentes actividades, y una de ellas es este encuentro con representantes de foros educativos que trabajan aquí en Buenos Aires, en Argentina en general. La idea es hacer una serie de preguntas y, digamos, formular unas preguntas y su grabación para ser difundido por estos foros. Inicialmente vamos a abordar 3 preguntas que yo quería, digamos, introducir, dirigidas a 3 de estos foros. La primera pregunta, que yo formularía de manera genérica, es aquella que plantea un interrogante sobre TIC educación. Y lo que voy a hacer es hacerle una pregunta, esa pregunta de acuerdo con el título de un estudio que la Fundación Santillana publicó hace 2 años, contando con la colaboración de UNESCO para ese estudio. Y es la siguiente, profesor: TIC y educación, lo que funciona en la escuela y por qué. Una pregunta muy pragmática, muy directa. Entonces, nos gustaría conocer su opinión en torno a ese tema, y para eso lo que invito es a que pregunte sobre ello, que lo concrete, pues la representante de uno de los portales educativos, que es el portal Educar. El portal Educar es un portal del Ministerio de Educación de la Nación de la República Argentina. Está promovido por el Ministerio, tiene un amplio impacto en todo el país y un amplio, digamos, seguimiento promovido desde el propio Ministerio de Educación. En este caso se encuentra aquí Cecilia Sagol, que representa, digamos, este portal, y yo le traslado a ella esa propuesta de iniciativa de TIC y educación, lo que funciona y por qué funciona. Cecilia, sobre esto, ¿qué te interesa conocer? Sabemos que las TIC, las tecnologías, se pueden usar de múltiples e infinitas maneras en la escuela y en las aulas, pero ¿cuál cree usted que es el aporte más significativo que la tecnología hace a un proceso educativo, a los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Cuál es el aporte más específico que un docente puede lograr a través del uso de tecnología? Thank you for the question. I think that technology contributes to many areas, and as you pointed out, there are several different kinds of good things and positive things what technology can provide for a classroom. But what would be the most significant one? I think that technology can open up the classroom. We are speaking about boundless classrooms, so that teachers and children in one classroom can collaborate with other kids and other children in other schools and in other classrooms, even internationally. So that is something that is certainly a positive thing. Another thing is that I think we shouldn't be asking what is the best thing that technology can bring to classroom, but we should just use technology and see it as a tool. I think that the future world will utilize even more technology that we are utilizing today. So it will be
clear that our kids will use technology in their working lives. And this is the simple one reason why we should adopt technology more widely in classrooms. It is something, it provides future skills, 21st century skills that our kids will need. Desde que se empezó a introducir tecnología en las escuelas, la pregunta siempre fue cuál es el impacto que tienen las TIC en el aprendizaje. ¿Usted cree pertinente esta pregunta? Y si es así, ¿cómo se puede medir este impacto? ¿Desde qué estándares? There has been many studies trying to show if people can learn better using technology or using ordinary tools like books or just listening somebody. And this kind of research is a little bit challenging. And I don't think we would like to ask, do I learn better using a pen or if I use a pencil? So this is not very significant question. I think that if we see technology as a tool, it simply helps in the learning process. And finally, it becomes invisible. I think that technology should be invisible, and we shouldn't concentrate on issues like, do I learn better using technology? We just should find out what are the ways to use technology in such a ways that it helps learning. And the starting point should be learning. So we should start from the learning part of the puzzle. And if we realize that some technology could be used and would support learning, then we should use that technology. Otherwise, no. Ya yendo más al tema de su investigación, los dispositivos móviles, ¿hay algunas líneas didácticas o algún modelo didáctico o pedagógico o un marco que que tenga que ver con cómo se puede introducir en un aula los dispositivos móviles? I think that mobile devices should be evaluated on the sense that where they are good. So I know that there are research and pilots where we try to put a book to a mobile phone, and it doesn't make actually sense. Book is a very good medium for reading, and small mobile device is not. That's for sure. So I think that mobile devices provide to be best, for example, in taking pictures or images or checking something really quickly somewhere. So doing small bites of information, getting small bites of information somewhere. That's where mobiles are really good ones. Another thing, mobiles can interface the environment using different sensor technologies like location. So immediately we can get the GPS coordinates from the mobile phone and a map, maybe a map based on your location. So if this helps the learning or the learning process, then the mobile device is useful. But I think we shouldn't put mobile devices to a general use. We can use notebooks or tablet devices that have a little bit bigger screens, and we can do much more through them in a classroom. So I think that the place for mobile in learning is somewhere not in a classroom, but outside classroom, like on a field trip or on a school bus. When you are coming to school, you are checking something. So that would be the ideal way to use mobile, to take the best out of mobile devices and use that. Hay una segunda cuestión que preocupa y que en el entorno educativo de América Latina también, digamos, es objeto de estudio y debate en relación con lo que acaba de terminar su intervención, que es el uso de dispositivos móviles en relación con contenidos curriculares. Ya ha apuntado una respuesta en ese sentido, pero nos gustaría tener, digamos, mayor ampliación sobre ello. Sobre todo por una cuestión que es, voy a dar un dato, digamos, que puede ser paradójico. América Latina es una región con países en vía de desarrollo y otros pobres directamente. En el caso de Centroamérica y similar.
Y hay un dato estadístico singular, y es que en casi todos los países de América Latina, incluso en los pobres, como puede ser Guatemala, Honduras y Nicaragua, el número de dispositivos móviles supera la población demográfica. Todos, sea la cual sea su nivel de renta, tienen dispositivos móviles. Eso en un contexto europeo pues puede tener, digamos, una explicación mucho más lógica, pero en América Latina podría creerse que no iba a ser así, pero es así. Es decir, ha proliferado el número de móviles. Entonces, sobre esta pregunta, sobre esta cuestión, doy la palabra a Laura Marés. Laura Marés está aquí en relación, digamos, representación con la red de portales educativos de América Latina, por eso he dado una lectura global al tema, que es una red que desde hace años agrupa a portales educativos de toda la región, de todo el continente. Es una iniciativa muy importante de la región y muy interesante, que en su momento incluso contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue quien, digamos, financió la red inicialmente como bien público regional, recuerdo el nombre, como un bien público, y tiene, digamos, una presencia global dentro de América. Entonces, Laura estaba interesada en temas relacionados con lo que he planteado, y bueno, pues paso la palabra a Laura para que hable de ello. En los niños pensar en dispositivos móviles en general tiene que ver con pensar en redes sociales. ¿Ustedes tienen alguna experiencia en la influencia del uso de estas redes sociales en el aprendizaje de contenidos curriculares? So there are many pilots where they have used mobiles for teaching the content. I remember a big pilot actually in South Africa where they used mobile devices for math learning. So actually the mobile device was a channel for asking help for their homework through their peers or from the teacher. And I think that in that kind of pilots, the mobile devices work very well. And I just discussed with my son, and I asked him, how do you use your mobile phone for learning? And he told that, Dad, you know, we have this special discussion group in WhatsApp. WhatsApp is a communication app where you can create groups, and they had created a group among their class. And he told me that sometimes he asks help through that channel from his classmates. And I think that this is a really good example of how kids are using technology despite of the school and despite of the teacher. So they simply take what they can use, and they realize that they can create this channel of asking help. And this is a very good example how things change when we let kids innovate, I think. La mayoría de las experiencias que usted relata tienen más que ver con el autoaprendizaje, con experiencias de los niños que por su cuenta empiezan a subir contenidos o compartir contenidos entre sí fuera del aula. ¿Encuentra que cambia de alguna manera el modelo de enseñanza, el modelo pedagógico en el aula? Yes, I definitely think so. I think that when we adopt technology to classroom, it changes, or it should change the way how we teach. And I think we could see technology as a liberating medium, so that it would let kids and children take more responsibility of their own learning. And when I say this, I also mean that the role of teacher probably should change to be more facilitator in a classroom. So I would like classes to be more active spaces of co-creation and collaboration. And that is where technology in general can support, and it should really change how we teach. Recientemente, diríamos en los últimos 2 o 3 años, se empezó a trabajar en la incorporación de tablets en la educación, lo cual sería un punto intermedio entre trabajar con dispositivos móviles en cuanto al acceso, a la disponibilidad, y a trabajar con computadoras portátiles en cuanto a la capacidad que tienen. ¿Encuentra que esto genera una nueva expectativa, una nueva posibilidad de trabajo? Well, we are currently developing 2 different kinds of models for
mobile video storytelling. So one model is that we ask kids to create stories based on video clips they are recording and share these stories with their peers. So I think that this kind of would be an example of creating new model. So mobile video story would be a channel for children to tell his own opinion or his group's opinion to his peers, to her peers, and to other kids collaborating, to other schools, even internationally. Hay quienes sostienen que la aparición de la tecnología en la educación, en particular de este tipo de fenómenos como los dispositivos móviles, WhatsApp, Twitter, las redes sociales, lleva a una simplificación o a una linealidad en el aprendizaje. Los chicos comparten cosas muy cortitas, leen textos rápidos, leen los títulos o los copetes. ¿Qué opina usted de esto? ¿Cree que esta afirmación es cierta? This is a very good question. I've also come across about the fact that, or the question that, does Google make us stupid? Because we don't have to learn anything, we can always Google it. And I think this is a real concern. So we shouldn't be relying on just Googling, but we need deep learning. And it can happen using technology. But I think that this is the place where we need the teacher and the teacher's pedagogical professionalism. So the teacher actually could lead the children just from the high level or surface level learning to deep learning. And the teacher should ask and guide and facilitate this deep learning. And I think that the kids are not pedagogical professionals, but the teacher is. So this is the role of the teacher. We need teachers and we need face-to-face learning, face-to-face situations. And we can use technology there, but teachers won't disappear. Se va a plantear, o yo plantearía un eje sobre el cual conversar, y es que viene introducido también porque venimos hablando sobre la relación entre usos escolares y no escolares de los dispositivos móviles. Es un proceso, digamos, que no hay unas barreras tajantes, que son, como antes decía, digamos, hay espacios más idóneos para un aprendizaje u otro, pero quizás, digamos, convenga avanzar un poco más en ese tema. Y para ello vamos a dar la palabra a quien representa aquí a la Fundación Telefónica. Telefónica es una empresa de comunicación, Telefónica Movistar, que es la cuarta o quinta mayor del mundo, que tiene una amplia presencia en América Latina, y una fundación que se dedica muy especialmente a temas de innovación, tecnología y educación. Esta fundación tiene también sede aquí en Argentina, con otros países de América, y en este caso nos acompaña María Ernestina Alonso, que es del equipo de Cultura Digital e Innovación de la Fundación Telefónica. María Ernestina, tiene la palabra, por favor. Profesor, aquí en Argentina y en América Latina tenemos resultados de investigaciones que indican que los niños y sobre todo los adolescentes, los jóvenes, hacen unos usos de las tecnologías diferentes cuando las utilizan fuera de la escuela que cuando lo hacen adentro de la escuela. Queríamos preguntarles si ustedes tienen algunas conclusiones o resultados en este mismo sentido y, en todo caso, si estas propuestas y proyectos que ustedes hacen han logrado algún grado de articulación entre esos usos en ámbitos escolares y en ámbitos no escolares de las tecnologías. I think you are absolutely right. Many kids think that technology don't belong to school. This is the history. I mean, in some schools they say that it is forbidden to use the mobile device, or they even take the mobile phone away during the school day. So, from the kids' perspective, school may be a little bit technology-free area, and different rules apply at school than outside school. And I would like to bring these two worlds together so that school should be part of children's life
also from the technological perspective. This is important, at least from that point of view, that this is the only place where we could affect what kind of ways kids have when they are using technology. So this is a place where teachers and the school can and should educate kids for using internet and internet-based services in a respectful and meaningful way. We know that there are different bad ways to use technology. There are different kinds of problems: security problems, privacy problems, bullying, and this kind of things. And I think that school should take a little bit more responsibility on that. So the school should go to children's world, if I may use this kind of wording, and learn what they are doing during their free time, and try to find out, is there anything what we could use during a school day? And if there is, start using that. That's how I see it. We should adopt something what kids are innovating, what they are using. But as I said earlier, kids are not experts on pedagogically meaningful ways of using technology. So that's why we need teachers. Teachers are pedagogical experts. The challenge is that many teachers do not know the technology, so we should support teachers to gain more information on the latest technology. I think that teachers should have the latest tools, but they should also have training how to apply these tools for learning. And that's needed in many countries, in Finland too. A propósito de lo que usted nos acaba de decir recién, de la necesidad de que los docentes conozcan y sean expertos en el uso de los últimos dispositivos y de las últimas aplicaciones y herramientas tecnológicas. ¿Están ustedes desarrollando algunos programas, diríamos nosotros, de capacitación docente, de acompañar a los docentes para que conozcan esos últimos usos y dispositivos? Y no solo desde el punto de vista de las herramientas, sino también en términos de las distintas miradas. Nosotros aquí en Argentina estamos muy interesados en el diálogo entre las generaciones, es decir, tanto para que los niños y los jóvenes conozcan los repertorios y los modos de mirar y pensar el mundo, como también que los docentes y los enseñantes y adultos en general conozcamos los modos de mirar el mundo de los niños y de los adolescentes. Well, in Finland, I see my role as a director of Cicero Learning Center to provide information to the Ministry of Education and the National Board of Education where technology is developing and what kind of technologies we could apply for learning and in what kind of occasions. So the researchers provide this information to ministry level and also disseminate this information to schools. Finnish National Board of Education has created many programs for in-service teachers who are in service, so training for them to use new technologies. I myself have been teaching teachers how to use video and video storytelling. Like 4 weeks ago I was in a school teaching 20 teachers to use these tools. It is my honor to collaborate with several Finnish educational companies and provide them latest research results so that they can use the results what we have got from the schools, from our pilots, and they can develop even better products for learning. So that's the way how I see the Finnish innovation system in education and the university's role there. And important part of that role is training for teachers and future teachers. Por último, profesor, nos interesa si usted nos puede decir si han realizado indagaciones, si están explorando acerca de qué tipo de residuo, de resto cognitivo
están generando los usos de los dispositivos móviles en las aulas y en las escuelas para usos escolares y que a su vez se articulen con los usos no escolares. Dicho en otra palabra, digamos, si podemos decir algunas conclusiones, primeras o no tan primeras conclusiones, acerca de qué otras cosas aprenden los niños y los jóvenes cuando están utilizando estos dispositivos móviles para tramitar contenidos curriculares o no curriculares. I think that mobile devices contribute to the 21st century skills. So when kids use mobile devices for learning purposes, they learn problem-solving skills, they learn collaboration, they learn digital literacy. And that's really important. It's difficult to measure to what level they get on these skills. But I think that anyway, the use of the device contributes to these skills. Important thing is that I think that we see now an increase in new startups, in new businesses, where people who have teacher background joins forces with somebody who is expert in programming, and they create a new company. They do a new app for App Store or Android market or Windows Phone. And this is something what we really need, because teachers are the pedagogical experts, and they have sense what kind of applications would be useful in schools. And now we see the start of this kind of applications to become available to these ecosystems. And I think this is very, very positive. So I would like companies to support this kind of movement. Bien, muchísimas gracias a Cecilia, a Laura y a María Ernestina por su participación y sus preguntas y su interés por el tema. Y muchas gracias al profesor Juri Multisilta por sus respuestas y además cómo ha entrado en detalles y con un tipo de puntualizaciones muy claras y muy convincentes en todos los casos, sobre todo construidas a partir de una importante experiencia personal y de trabajo en un país caracterizado por, digamos, una apuesta por el conocimiento y por la innovación, como es el caso de Finlandia. Muchas gracias a todos y buenas tardes a todos.